Hello everyone. Today I'm going to discuss some idioms that we can use in our IELTS speaking test. So in our discussion, idioms are. An idiom is a common word or phrase which means something different from its literal meaning but can be understood because of their popular use. Idiom എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ശൈലികൾ. മലയാളത്തിൽ there are varieties of idiom available. മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഓരോ ഭാഷയിലും ഇതുപോലെ ശൈലികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ IELTS എക്സാമിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 5 idioms ആണ്. Hi, this is Adira C. Ramesh from Access Language School. I am here to discuss idioms in speaking test. First one is once in a blue mood. ഈ ഇഡിയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Yes, I said once in a blue mood, which means it happens very rarely. വല്ലപ്പോഴും മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ idiom യൂസ് ചെയ്യാം. For example, it was an opportunity that comes once in a blue moon. Moving to the second idiom, apple of my eye. While my grandmother loved all of us very much, my younger brother was apple of her eye. Yes, apple of her eye. The most favorite person. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ idiom യൂസ് ചെയ്യാം. Moving to the third one, a piece of cake. What is that? ഒരു കേക്കിൻ്റെ പീസ്. ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് ഓഫ് കേക്ക് അല്ലേ? But its meaning is something that is very easy to do. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ idiom ഉപയോഗിക്കാം. For example, this job interview will be a piece of cake for you. You have all the skills they need and I think you are absolutely best candidate. Moving to the fourth one, on cloud 9. It's an idiom which means very happy and joyful. When the examiner asks you a question, do you like your job? You can say, I adore my job. It's a pleasure to go to there each morning. I felt content in my life at the moment. I am on cloud 9. Moving to the fifth one, a drop in the ocean. നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറില്ലേ കടലിൽ കായം കലക്കിയതുപോലെ എന്ന്, which means a very small part of something much bigger. ഈ idiom എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാം? If the examiner asks you a question, do you give money to homeless people? You can say, I always try to give money to charity, but sometimes I feel it is just a drop in the ocean. So friends, we have done with 5 idioms that we can use in our IELTS speaking test. Thank you so much for watching this video. I hope that this video was helpful. Thank you.